2021 underpins some of the longer-term trends The Deputy President of Republic of Kenya, Your Excellency, the Governor of Murang'a County, Cabinet Secretaries present, my colleagues, members of Parliament, allow me to say the family of John D. Matthew, na waombolezi wote, hamjambo, muriega, geithia yogone muranyona Ngai nĩ mwega, na hĩndĩ ciothe. Yangu yatakuwa machache sana kwa sababu mimi kama nimesimama hapa nimempoteza rafiki wangu, na kwa sababu mengi yamesemwa. John alikuwa rafiki wa karibu sana. Tulijuana na John wakati nilikuwa broadcaster, na nilikuwa natumai ya kwamba John Jogu wakati alikuwa hapa angerecognize broadcasters ambao walikuwa hapa, kwa sababu hao ndio wanacheza nyimbo za musicians, ndio wanapata majina. Na kwa hivyo nataka kusema on behalf ya wale ambao kule nilianzia, broadcasters wote, tumempoteza rafiki yetu. Mengi yamesemwa, na mimi Your Excellency the Deputy President, ukiniona leo nikiitwa mama wa county, nimeanza mbali. Ukiitwa hustler, mimi ndio ule hustler original, kwa sababu mimi nilianzia kutoka nilikuwa msichana mdogo sana. Na leo umeona niliimba nyimbo na John D. Matthew. Mimi nilikuwa actor wa Tausi, nikawa mtu ambaye alikuwa wa michezo ya kuigiza. Na kutoka hapo nikiwa broadcaster nikakutana na John D. Matthew. Na nilipokutana na yeye, hiyo wimbo ya kwanza ambayo umeiona siku ya leo, hiyo ndio ilikuwa nyimbo ya kwanza, wimbo ya Wakikuyu ya muziki kuwekwa kwa CD, na mimi ndio nilikuwa producer. Na kwa hivyo Excellency, gwendaga gucokera juge mugathe ati ni ona ndetwo maitu wa county nyumete kuraihu ta tiri wa kioro. Ngwiciria nuona rwimbo ruma haha, na rwimbo rau ndainire ndikaire tukanini ndimumemerekie wa kameme kayo ka muingi. Twacamania na John na toria aini aingi moiga matiathondekaga becoro na hanini. Tugiciria ora tungithondeka rwimbo ru maraina na mugambo rwikirwo CD ni niguo rono bica-ini niguo nari mahonokie kanyamu kanini, na rwimbo ru ruma harwa njata yakwa niruo John ainire. Na kwa hivyo ningetaka kusema kwa wale ambao wameandika maneno mengi sana, mumeona bibi wa kwanza wa John, Sabina na Caroline. Wale ambao mumesema niko na mtoto na Matthew, mungemuona hapa na mumeona watoto wake wote. Wale ambao walisema mimi nilikuwa mpenzi wa Matthew, sisi wote tumekuja hapa kwa sababu tulikuwa tunampenda sana. Tokete ni todo wa kwenda John, no nie ndakorwo ndi mwendwa wa John wa hau hangi mwiciragia. Na nataka kusema nikiwa hapa Your Excellency, kwa sababu wengi wanafikiria watatumia hii nafasi ambao pia ni maadui wa kisiasa ili waandike magazeti, na kweli Your Excellency, nimekubali hii magazeti ni ya kuandika, ni ya kufunga tu nyama, si ya kazi nyingine. Wameniandika kutoka front page, wameniandika maneno mingi, lakini nashukuru kwa sababu hawa mama wamesimama. Na vile tumesema, we would not have liked to embarrass John when he was alive. Kwa hivyo wale ambao wanaandika kwa social media, wale ambao wanaandika kwa magazeti, please know John D. Matthew has a family. And please also know, apart from being in politics, I am also a mother and I have my family. And I demand my respect. Kwa hivyo yale mengi ambayo yamesemwa, nitaimaliza na nyimbo mbili za Matthew. Ya kwanza alisema, nyodo wa menye menye, nyodo wa shuru shuru, goro maga kereria githeri na ndeto ciang'ania,
taicio mararagia na ingine kirende getihinyaga wanya guthie witũ ndeto ciaku cingĩmagomania John Wanawĩra mĩtheko magũthekagia ndiumĩte ngoro-inĩ kuona nĩ Jesu mambire ndotigane nao. Kwa hivyo Your Excellency, tumekushikilia maneno ya barabara hiyo hapa kwenda kwa Demedio. Muheria wamesema kuna barabara ingine ya Gathaithi na ni kama kilomita 3, na najua kwa sababu tunashukuru sana you gave us a good cabinet secretary in memory and honor of Damathi, tunajua utatusaidia na ako ni 3 kilometers Your Excellency. Muheria pia amesema kuna dispensary ya Mukarara, watu wanaenda 10 kilometers kutoka hapa na inahitaji tu vitanda na kitu tu kidogo. Kwa hivyo hiyo tutashukuru kama wamama hapa. Na ya mwisho Your Excellency, John loved the youth. Na nimefurahi kuona cabinet secretary Musheru. Kuna studio ambayo Peter Kenneth walianza kule Gatanga, kule Kirwara. Na tunaomba kwa sababu serikali yako Your Excellency iko na hiyo kushikilia vijana. Demedio arainaga nginya kera anake uhoro wa kane matigane nako. Megutigana na kane twama nyiterere ndo iheo ciao zile talent. Naomba kwa heshima Your Excellency, tukiweza kufungua studio in memory of John Matthew, iwe youth center ambao vijana watatunga nyimbo, na hapa unajua Gatanga ni honyogo ya rwimbo. Tutakuwa tumeshukuru Your Excellency tukishikilia vijana wetu. Mwisho gwenda kurikio tugakena atia twarikia rugendo turere ciana citũ cigane tũtũre thĩno nginya mĩaka ya bonathi tũgatigithanio. Uroka wega mũrata witũ John Matthew, Ngai arĩ mũkwamũkĩra ima-inĩ rĩega rĩa matu-inĩ. Asanteni sana. Mr. Speaker, mimi nilikuwa nataka kusema hivi kuhusu hiyo mada ya very good. Kuhusu hiyo mada ya ikiwa Raila Amolo Odinga atashinda uchaguzi hii 2022, William Ruto ataenda kotini kama ameshindwa ama ataenda. Mr. Speaker, mimi kitu nataka kusema ni kwamba hii nchi yetu ya Kenya, the Republic of Kenya, inajua mtu mwenye huwa analalamika kwa matokeo ni mzee Raila Amolo Odinga. Na ninajua hii wakati pia imefika atafanya tu hivyo hivyo. Hakuna venye ata. Na kitu to ndimwendete muno. Manga yokoro gukita haho tumetwa ni mundu. Ya muthaitha. Ndeta maito wanyu wa county. Ni mutikanyorore kwina ageni guko. Ande mure shetani aci. Na niĩ ndirĩ mũndũ nyongithagia kĩreru. Tokĩrire ithuothe kĩroko tene andũ aitũ. Nĩmũkwenda njĩrĩka ndikarie. Ire gĩkũyũ itire kĩ? Ire gĩkũyũ itire kĩ? Mũthaitha ta maitũ wanyu wa kaunti. How did we allow these are foreigners? And you've given a good example with a family you would tell people to keep off. At what point do we allow those foreigners, first and foremost, to land in Kenya?
Second, to trust that I'm very sure they must have come for businesses and anything else. If it were Kenyans coming to their homes, that's a different approach. But this is where people will come, maybe be in Nairobi, be in Mombasa, be in Kisumu, travel around, and we're not very sure. If you tell them just self-quarantine, to quarantine themselves, are we sure that they were to follow? And I think what the chair was asking, was there any mechanism, to do a follow-up to be sure that where they went to and what they were doing, so that they will be able to trace them. And secondly, I think just for you to answer, there was just that court order that came that was supposed to be traced. So have we managed to catch them, and where are they? I want to confirm that there was a message from Ministry of Health. That was how it read. And they were sending information to coronavirus toll-free line. There's a 0800721316. Is that your number? That's the number. So I just wanted to just do a test and call it now, so that we can know whether it's working or not working. So it's here, so don't say it doesn't work, so it's ringing, so that we hear the response. We are here, all of us. The person you called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. Indeed. So now, if I have coronavirus... Try the other one. Okay, that's the first one. So that one, the one I called was 0800721316. So that's the response. The other one is... That is a toll-free one. So that's the one that all Kenyans received. So the other one is 07... 0732 32, yes. 353 353 535. 535. But that is not toll free, yeah? This is not toll free. So it's okay. That's the second one. It's not. I think we are the people's representative, isn't it? So this is the number we are giving. Are they too busy or people? Yeah. And we don't have a coronavirus case yet. Hello, how are you? I'm good. I wanted to report a case of coronavirus. This is when I'm for reporting about issues concerning coronavirus. Who am I speaking to? I'm Jackson General. Okay. Now, what am I supposed to do? Regarding what? Coronavirus, I feel like I have the symptoms. You see? Like I have the symptoms. That you're having symptoms. Yes. Now, we can't have any coronavirus in the country unless you tell us how you could have contracted it. Hello? I had traveled and I'm getting a bit of some fever. No. Which country had you traveled? China. China? Yes. Now, all right, what time was that? And which part of China were you? I was in Guangzhou. Huh? Guangzhou? Yes, and I'm feeling sick. You're feeling sick? Very sick. Very sick. But the way I hear you, you don't sound to be very sick. You sound to be very sick. So what can I do? Yes? I am in Murang'a. What can I do? You're in Murang'a? Yes. Were you screened through the airport? Yes, and they told me to go home, and they told me I self-quarantine. Did they tell you in case you start getting symptoms what you should do? No, they didn't. That's why I've called this number, Yes, because I saw it's a number for Ministry of Health. sure. Yes. Now what you need to do is, which hospital is nearer to your place?
Murang'a General Hospital. Okay, just go there Uh-huh. and tell them how you are feeling. Uh-huh. You take the history. Uh-huh. Because it is not necessary that you have the coronavirus. Because around this time, Uh-huh. we are getting report of the flu. Okay. And people, they have a lot of flu currently. Okay. So they will take your history. Uh-huh. And in case they suspect it could not be the normal one, Uh-huh. they just call us immediately, and then we'll be able to advise them what should happen. Okay. Okay, thank you. Now, do I use matatu or boda boda, or what do you advise? Yeah, all right, all right. How far are you from Murang'a General Hospital? I'm in a place called Kamahoha. Kamahua? Yes. Are you able to get a private meet? No, Yeah, why? I don't have money. You don't have money, and you had gone to China to get. Anyway, thank you. So seriously, one, I think you have employed cartoons, but number two, so that is generally we were testing. So the first one, the toll-free line is not working. The toll-free line is actually a test line at the moment, but Okay. it will be activated, and it will not be just with that one. That's an Safaricom line. You'll get an Airtel line and a Telecom line as well. Okay. So I think that was my first question now on how prepared, even if I called, and you see the way the conversation has gone for a long time, before then directing me on how to get to Murang'a. So, Fine. Let me, yes, can I, training. I think just training of the people who are responding, I agree. just in case we have an outbreak or something, just even a scare Okay. on the preparedness. I started playing golf as a caddy. I used to caddy here at Golf Park. That's where my interest came from, and I was being Vijana mpo? Unajua nimekaa pale nilikuwa najaribu kusoma na kuuliza hapa ikifika nitasalimiana vipi. Sasa mtaniambia Max. Osawa leo. Ndio hiyo. Hiyo nimeshika. Haya, ya pili. Sasa nataka kusema opakro. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda amani nione mkono juu. Tusalimiane mkono juu. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Sasa mimi nimesimama kwa niaba ya Central Kenya. Na kwanza niwashukuru watu wa Kisumu kwa sababu mmetukaribisha vizuri sana. Jipigieni makofi. Ya pili, nilete salamu za Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Mmesalimika. Ya tatu, niwaambie on behalf ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, tunataka kuambia baba asante. Kwa sababu amefanya Kenya itulie na kuna amani. Na mimi nataka kuwashukuru sana watu wa Kisumu kwa sababu nyinyi mmeshikana na sisi na mkasema no more violence. Na tumesema turudi mashinani tufanye kazi. Leo asubuhi tumepitia kwa Mama Pendo na Baba Pendo na wamekuja hapa. Na tukasema walipoteza mtoto wao. Na huo ni mfano wa Wakenya wengi ambao walipoteza maisha, wengine wakapoteza mali. Lakini tumesema Kenya is bigger than any one of us. Na lazima ukiwa Kisumu, ukiwa Central Kenya, ukiwa Mombasa, ukiwa Kakamega, ujue wewe ni Mkenya.
na ndio nataka kumshukuru Mama Rosa. Huyu mama ambaye mlimchagua ni shujaa wa kweli. Mmemuona amekuja bunge first time, wale wa mama ameleta hapa. Sijamani mumpigie makofi. Pia nimeona uongozi mzuri. Nikiangalia hapa naona hapa kuna motorbike. Hata naona nikitafuta nitapata wasichana kadhaa, naweza watafuta niwapeleke Murang'a ili waolewe pale. Na next time nitakuja na wasichana wa Murang'a. Sawa sawa? Ndio tufanye exit program. Ndio kila Mkenya akiwa Kisumu, akiwa Nairobi, akiwa Isiolo asikuwe na wasiwasi. Na kwa hivyo siku ya leo nataka kumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa sababu hata maneno ya health, si tuko na maneno ya EAC hapa Kisumu, tunagojea implementation tusome hapa Kisumu ili Kenya yote, Mkenya wote akienda kwenye hospitali anatibiwa bila kulipa chochote. Kwa sasa watoto wetu wanafunzi ambao wako secondary school wote wanapewa NHIF card na hakuna kulipa hospitali mwanafunzi ambaye ako high school. Wale wazee wetu kutoka 70 years wanapewa NHIF card, hakuna kulipa ukienda hospitalini. Na jamani, si ndio ile njia tunataka kuendelea? Kwa hivyo mimi nashukuru Mama Rosa na nitarudi hapa tena. Leo nimekaribishwa vizuri sana ya Kisumu. Kwa hivyo nikirudi kule Murang'a niwapatie salamu zenu. Mnataka nilale? Aya, wachani kwanza nichukue backup alafu nitarudi. Na tumesema kama wamama hatutaki machozi tena ambayo tumeona hapa. Huyu Mama Pendo akiongea, sisi wote tumesikia roho ikiumia. So tumesema mtoto Pendo ndio wa mwisho kufa kwa sababu ya uchaguzi. We will not accept again election violence. Tutakataa. Na sisi vijana tutakuja, ile shida mkanao hapa Kisumu ndio iko kwetu Murang'a. Wamama mkikosa hata Murang'a hakuna maji. So by the fact that in their meetings, whether they go to church or they do their rallies, they have to talk about Jubilee. That tells you it's alive, kicking, we are still here, and they are scared about Jubilee. They might have done premature exits, and they might have done some mistakes. What I would like to say is this, Jubilee Party is the one that took us to Parliament. And if anyone was very serious that the party was dead, they would have left the party. But by the fact that they have refused to leave the party, they are still part of Jubilee, they are earning a salary, and they are part of the team in Parliament, voted in, because that's why they are independent candidates. Everybody is taken to the Parliament by a specific political party. That tells you then we are still there. And so mine, I'm looking forward for the NDC, where I want to hear my party leader giving us a way forward on how we are going to run our affairs. As Mheshimiwa Ngujiri has said, for us, we have been working for the last 4 years. And it is interesting that the track record of what Jubilee Party has done, actually not just for the last 8-9 years, we've done a lot of groundwork. And so they choose to associate themselves with the development of the party. But when it comes to the issue of the party, then they choose again to go to another party. So it's hypocrisy of the highest order. And so it's interesting. I'm looking forward to see how the NDC will come out. You know, I watched some time back when one person from their area criticized the deputy president. And I saw one member saying, ukumbuke huyo ni damu yako hata kama umuheshimu. And I said, you know what goes round comes around. By the time everybody was going round and abusing the president and saying very nasty things, he was there seated. And I wondered whether the president hana damu, watu wao, and then this other one, now they have just realized that you cannot abuse somebody who is from your area. And so as members of Jubilee, we are happy that we have been working, and the political time is coming. And after NDC, we'll be giving a way forward. For the ones who keep on lying and saying that we have been swallowed by ODM, I just want to say that we have a party. We are looking for partners. And that's why everybody is camping in Mt.Kenya, because we are the majority. So the Jubilee Party has its members, and they'll make a decision on who is favorable. And as Mheshimiwa said, whose hands is Kenyan safe? And those are the questions we would be asking ourselves, not just even at that national level. For those leaders who would like to empower women,
political leaders, religious leaders. This is a very good token for women empowerment. So kindly reach us at Power Africa Solar, PV Tech, and Empower Women. Okay, so we're going to fit all these items in this bag. That is the solar panel. That's the first bulb, the second bulb, and the charger. Notice that the Canadian solar MAPO system gives some that kind of light that is daylight, and it's very essential for students when reading. It doesn't affect the eyes when students are reading, so it's a very good tool to assist while students are reading. So you can use it as a flashlight like that, or you can hang it somewhere. So we're going to show you how you can hang it in a hook. Mimi kwanza naleta salamu kutoka kwa mlima, na nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya dada yangu Gladys Wanga. Mnampenda? Mama amefanya kazi poa. Na wangapi wanasema mama Gladys Wanga for governor? Mimi ni mmoja wa wale ambao wamesimama na baba, na kwa sababu baba anaaminia wamama, sisi wamama tumesema ya kwamba tutamshikilia. Nilimpeleka kule Mt.Kenya, tukampatia viatu. Baba amejua shortcut ya mlima, na sisi wote tunaamini ya kwamba tarehe 9 mwezi wa 8 baba atakuwa kule State House. Atakuwa wapi? Na sisi ndio tumeingia pamoja katika azimio la umoja, kwa sababu sisi tunataka amani. Kuna wengine wamepayuka, wanataka, they want us to answer them. I want to tell you today, musianze kujibizana na wamama, because we will not answer busybodies. We will not answer busybodies. Sisi tunataka maendeleo, tunataka baba kwa sababu ya baba care, kwa sababu wa mama na watoto wote watachungwa vizuri. Our young people, there is hope in baba. Our young people, there is hope in trusting Wanga will take over the leadership of this Homa Bay. Mimi nawasihi, hata kama sio wote ambao wanamsupport, kama if you're not supporting a woman, stop talking nonsense about a woman. If you're not supporting her, wacha sasa sisi wote tutashindana na ideas, sio matusi. And I know Homa Bay people, once you trust Mama Gladys Wanga, Homa Bay will never be the same again. The life of our women will not be the same again. The life of our young children will not be the same again. The life of our elderly persons will not be the same again. Wangapi wata support Gladys Wanga? Mungu awabariki sana. Nikisema azimio, mnasema inawezekana. Azimio. Azimio. Mumechukua kura zenyu zote. Wangapi nikisema baba, mnasema the 5th baba? Baba. Sasa kama mmechukua kura zenyu, mimi nataka kuambia wale ambao wanatoa porojo, we are not interested in rigging, because baba is people's project and he is going to be the people's president. Wagoje tu tarehe 9 mwezi wa 8, baba will be there. Baba will be there 5th, si ndio? Nionyesheni kwa mkono kama mtatokea nyinyi wote. Mungu awabariki sana. I love you so much. Mungu awabariki sana. Nikisema azimio, mnasema inawezekana. Azimio. Azimio. Mimi nimefurahi kuwa hapa siku ya leo, na mimi nimekuja kama jeshi la baba Raila Amolo Odinga. Hapo kwanza tupige hii salute kwanza. Kwanza kutoka kwa Mlima Kenya, tumekuja kuhakikishia kwamba sisi tuko nyuma ya baba Raila Amolo Odinga. Kama vile mmeambiwa, sisi hatujui mpigia kura.
Lakini wakati huu kuna jamaa mmoja tulishikana naye 2013. Akakuja amejifanya jamaa mzuri, akapewa kazi na rais wetu, lakini yeye alienda kupora mali yetu. Sasa niwaulize swali moja watu wa Migori. Kama mtu hakuweza kazi akiwa deputy president, sahi kweli ataweza kazi ya kuwa rais? Kama mwenyewe ameshindwa na kazi ya deputy president, kazi ya rais ataweza? Mimi ni mama na nimekuwa kwa bunge mara ya pili. Ningetaka kuambia wamama na vijana, we are safe on the hands of one Raila Amolo Odinga. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba kwetu sisi tuna siri ambayo tunatokea asubuhi na mapema tunapiga kura. Nyinyi mmejiandikisha? Wacha nione wale wako na kura ya Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu tunataka baba kuwe the fifth, hiyo kura yako ndio risasi yako, sawa sawa? Nikisema fire unasema fire. Fire! Fire! Nionyesheni kura ya Raila Amolo Odinga. Na juu nimesikia Junet amenipatia jina ingine hapa. Otieno. Aha. Nililetwa na timu kubwa kina Edwin Ngonga. Ndio tulikuja nao kutoka kule Siaya wakanileta hapa. Watu wa Migori nataka abaki hapa ama aende Siaya. Abaki hapa ama aende Siaya. Wangapi wanasema abaki hapa nione kwa mkono? Haya, nimewasikia. Mmesema nisiende Siaya nibaki hapa. Basi chukueni namba ya simu ndio nijue pale nitabaki. Namba yangu ya simu ni 0722 Baba the Fifth. Asanteni sana. Haya Migori oye. Anayefuata anaita Central. Nimesikia wengine wakisema hapa tuliwaibia. Kuna kaukweli kidogo, lakini mjue kama tulijua kuiba, si hata hii tutafanya nini? Alafu wanafikiria wao ndio wajanja, lakini sisi tuko na watu, na baba ametembea kwa watu, na baba amekuwa the people's project, na tunataka kuwa the people's president, si ndio? Kwa hivyo mimi ningewaomba wale hawajachukua kura, kwa sababu bado zinaendelea kuchukuliwa, muzichukue ili mkue na numbers. Tarehe 9 mwezi wa 8 tuamke asubuhi na mapema. Na wamama nilisema hiyo siku tukiamka, wazee hiyo siku mtusamehe, hii maneno ingine tutafunga sava mpaka baba akuwe the 5th president of Republic of Kenya. Mumekubaliana na mimi? Mumekubaliana na mimi? Hapa, sindio? Jacob. Lakini sasa, your numbers, unajua sisi kule Central nataka kuwaibia siri. Sisi ikiwa ni registration, tuna register. Ile wakati wa kutokea, tunatokea na and the handshake is not a... Tuseme tarehe 9 mwezi wa 8. Tunasema baba P.O. Box State House. P.O. Box. Lakini ni kwa sababu tu ya zile kura tutakuwa nazo, sawa? Hapo mbeleni nyinyi mlikuwa registration ya population yenu ni 40%, saa zile sisi Central tuko 60%. Na bado tukiangalia numbers hakujafikisha bado. Mimi nataka tusukume hizo siku 4 zimebaki ili tufikishe 60% of population wawe wako registered. Kwa hivyo kama mko na mtoto wako shule amefikia 18 years, achukue ID, tutaharakisha ili apate kura yake, sawa sawa? Wale our brothers and sisters, wale wazazi wetu, hata sisi wenyewe mwenye hana kura, unajua sisi tunasema ni 50+1. Can you imagine ukisikia announcement ati Jacob amemiss kwenda State House kwa sababu ya 1 vote ndani yako? Maajabu hayo, si ndio? So are we going to do our best? Yes. Tuongeleshe watu wetu so that we register, tuseme baba akuwe the 5th. Hiyo ndio tu ilikuwa my message to you, na nitarudi tena kwa sababu kwa mlima wale watakuwa wamekataza baba aende State House ni nani? Ni nyinyi. Sawa?
sawa? Mtajitolea? Mtaamka mapema? Mtaregister? Mungu awabariki sana. Unajua zile shida mko nazo kama mama wa kule Central ni ile shida tu hata nyinyi mko nazo, si ndio? Watoto wetu tunataka wasome, tunataka maji, tunataka hospitali mzuri, barabara mzuri na maisha mazuri, pesa mfukoni, si ndio? Huyu mwanamke anaitwa Sabina Chege akaulizwa, tumuombe Raila Amolo Odinga. Nyinyi mnadanganya baba kwa nini? Kisha pale Musalia amemwacha. Wetangula amewacha yeye. Kalonzo amekataa mambo yake. Watu ya mlima wamekataa. Atapitia wapi? Sasa huyu Sabina Chege akasema tutajaribu kumuibia kura tuone kama atapita. Inawezekana? Inawezekana? Na mimi nataka niwaambie Rais Uhuru Kenyatta mwenzako, mama mwenzako huko kutoka Murang'a amesema wewe uliiba kura ya 2017. Jana usiku mimi najua mlipatia media houses pesa ili waue hiyo story. But the president must speak today and tell the people of Kenya whether he stole elections in 2017. The chairman of IEBC, Wafula Chebukati, you must speak to what Sabina Chege said. That 2017, when you are the chairman, that you rigged the election in favor of Uhuru Kenyatta. And that 2022, there are plans to rig the election. IEBC must speak to the matter. It is not a small issue. Wale watumwa wa project Azimio. Watumwa wa project Azimio. Mmoja wao alisimama pale na akasema kwamba agenda yao ni kuiba kura. Mtakubali hiyo? Tutakubali hiyo? Hiyo si azimio ambayo wanasema azimio la umoja. Hiyo sasa ni azimio la wizi. And we are telling our friends, you may have captured the economy of our nation. You may have influence. You may also have money. But this year, we are going to make sure as the citizens of this nation that we claim our nation back, and we claim our economy back, and we claim our sovereignty back. Mawe. Wacha nirudie. Nasema hivi, mwaka huu katika Kenya Kwanza tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu vijana wa Kenya kama priority number 1 yetu ya kuzungumza kama wanasiasa, lakini kuwasikiza wazee. Muthenya wao mothe tukire guthikiriria athuri na atumia itwage koyo uria mekwenda turore, na ni tondu ni moe ni tuthikagiriria Wachira wa Kiago na timu yaku. Ithuĩ tuhana tari atuthuritwo Mt.Kenya region, tutikumukararia tukumuthikiriria. Urengenda kuga ni atiriri andu aitu, Ngai ni arathimaga mundu ona ukuruini, kana tiguo? Ona Ibrahimu arathimirwo ukuruini wake. Baba, nataka kusema hiyo maneno ya historia ambayo tumeambiwa hapa siku ya leo, you are in the record. Wewe ndio umepigania demokrasi katika nchi ya Kenya. Wewe ndio umejitolea mpaka tukakuwa na new constitution. Na wewe kufika hapa na Mama Aida siku ya leo, tunataka kukuhakikishia kwamba tutakushikilia, kwa sababu hata wewe ulishikilia mzee wetu Kibaki. Wakati maneno imekuwa magumu, pia umeshikilia President Uhuru Muigai Kenyatta. Ile nitaomba yangu ni ya kwamba project ambazo zimeanzishwa kwa mlima, ukichukua ushukani, hizi programs ziendelee. Katika Biblia
Isaya 1:18 na 19 inasema, Jooni tusemezane. Mimi nataka kuomba watu wa mlima, demwire ukai toshire andu aitu, tutigetikire gutugithukanio, tutigetikire andu mariokaga guku kuruma andu aria mathuritwo kana kuruma athuri aitu kana kuruma Council of Elders, kuruma ahoritwa biashara. Sisi lazima tu protect. Katika Kikuyu, we respect our elders, we respect our business community, na tunasema ya kwamba we also want and demand that they must be respected. Kwa hayo machache, nataka kuambia Mama Aida, karibu. Niko na wasichana warembo sana ambao pia watakuwa kikuja na tunatembea na wewe. Tumeshukuru, naona ile tumeona wasichana wetu ni warembo. Pigieni wasichana wa Kikuyu makofi mazuri. Nataka kuwakaribisha warembo kutoka kule upande wa Nyanza kama mama wa kaunti ya Murang'a na Mt.Kenya region. Karibuni, pia tuko na vijana ambao ni wazuri sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana. Sitaki tuchukue nafasi tuongee. Tutasonga kwa siasa nzuri, tukomboe Kenya na Raila Odinga. Tutasonga kwa siasa nzuri. Early in the patient's years of life, for instance, 20 years, 30 years, and they can go on up to 40 years of age. But for women, especially around the menopausal period, you can actually get some problems with some of the primary headaches. Now, secondary headaches are headaches which have something that can be causing the headaches. And the commonest causes are things like if you have a brain growth, a tumor, or if you have an abnormal blood vessel, which for instance has ruptured, or patients who present with stroke, or even infections like meningitis, which I think most of the public know about. So basically, secondary headaches have a cause that can be attributed to the headaches, which should actually be discovered, diagnosed, and treated. If you have 4 to 5 headache episodes in a month, you count headache days. If I get a headache today for 1 hour, that's a headache day. If I get a headache tomorrow lasting 4 hours, that's a headache day. So depending on how many headache days you have, if there are 4 or 5, we actually instruct patients to use analgesics, which are painkillers. Now, if your headaches become a bit more frequent, for instance, they are not trickling over to 7 to 10 headache days, you now really need to stop the painkillers and you need to see a specialist. Reason being, if you use too many analgesics, you develop another headache called a medication overuse headache. So you find that with time, the painkillers, they don't really help you. In fact, they predispose you to getting rebound headaches. So you take analgesics, within a few hours the headaches are back. That's already a red flag. So you need to see a headache specialist and you'll be put on a different kind of medication called a preventive therapy. So these are drugs that you take now every single day for about 6 to 8 months, and the headache intensity should reduce, and with time we are actually able to wean you off the medication. Upon which you can enter into an inquiry as to the statement or utterances of Honorable Sabina Chege, and finally that the Commission will not have jurisdiction on this matter arising out of the many issues that have been brought out by Honorable Tenda Amolo, particularly on account of the manner in which the charges have been framed, and on account of the applicability of the electoral code at this time when the election program towards the 9th of August 2022 has not been fully articulated. That will be all. Okay, thank you. The preliminary objections raised, we have heard you. The Commission will retire and make a ruling within 30 minutes from now. What time is it now?
So can we come back at 11:15 for the ruling on the issues raised on the preliminary objections? Recording in progress. Hi. Hi, leader. Good morning. Bado, eh? Bado. If you log in, we have quorum. Okay. Yeah, we just need one more. Shortly, Senator Orango will join in. Okay. Noted, Senator. Yeah, we need you to get quorum. But I can address through you. I'm here. Wait. We're in the same place. If you, Senator Orango is here. He's saying he's here. He can address you. I'm here for purpose of quorum. I think you need to log in. Let me see. I'm trying to get this judge. Yeah. That's good. Yeah, that's right. Ruge. Yes, sir. Senator Orango has already indicated that he's already here. I'm with him, actually. Does he need to log in? We're in the same... But we're in the same room. We're just using the same... You can see me. Wait. I'm going to see you. You can see Senator Orango. Okay then.